Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec France Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail. Maître Jonathan Kane avec Maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est, si on pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler, puis il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais conni, quel que soit accident gagnant, Maître Kane ou soit Maître Vital, deux offices pour servir. Braud, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, Lanson Rise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec France Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, Maître Jonathan Kane avec Maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est, si on pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler, puis il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais conni, quel que soit accident gagnant, Maître Kane ou soit Maître Vital, deux offices pour servir. Braud, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, Lanson Rise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we bring you what you need to know about the law every Saturday morning. And we are here coming to you live from the law offices of Kane and Vitel. And as you know, if you ever need to reach us or if you ever want to take advantage of our free consultation, you can do that by dialing us at 954-523 5123, or of course in Miami 305-545-5123. I do ask, if we're not available, please leave your name and your telephone number and we will definitely call you back. Bonjour tout le monde, c'est avocat Jonathan Kane dans propre office Pali qui a parlé avec nous en personne depuis plusieurs temps. Mettez-le facile pour nous-mêmes nous capables de contacter soit dans le téléphone ça 954 523 51 23 305 545 51 23. Et si nous avons les lignes, il n'est pas disponible immédiatement pour parler avec nous, eh bien, nous sommes capables de quitter un message dans le répondeur, comme ça, nous sommes capables de mettre facile pour nous prendre avantage de consultation qui toujours été gratuite dans le bureau. I'm not in the business of bringing updates and news, but obviously with all that's been going on in the last couple months, it's important to keep the community informed. I do think information is important. So just wanted to remind people that the Biden advanced travel parole that was enacted has been paused. It has not stopped. We've gotten a lot of calls about it. It has not been stopped. The program has been, and this is the program that, of course, allows the 30,000 migrants from certain countries to come in with financial sponsors. It has been paused for concerns of fraud. Alors, nous parlons business rapporter nouvelles. Cependant, nous là pour nous qui même informer dans la communauté de tout bagage qui est capable important pour eux qui concerne eux. Alors, contrairement à ça, mon a dit, programme Biden n'est pas fini, mais il prend une petite pause sur lui parce que il y a un pile d'inquiétude, des bagages qui passent à fait là-dedans. Not to get into too many of the details, but apparently they've just put a pause because the
USCIS determined there was some fraud with a large number of sponsors that were applying for multiple migrants, more people than they technically could afford. So they have just put a pause on it, according to DHS. That's the latest alert, and that was about a week or so ago. But it isn't over. It's just essentially paused for a bit. Alors, selon DHS, qui c'est Department of Homeland Security, eh bien, inquiétude que te gagné une série de trop monde qui a pas appliqué pour trop quantité de monde à la fois. Ça a été baillé quelque pause sur ça pour être capable de chercher connaître pour qui ça. One thing about taking phone calls and giving out free consultation and really having so many clients that turn to us for help. I had an old client come in yesterday that had some issues with regards to homeowners insurance. And I thought, you know what, it is hurricane season and we are dealing with this every year more and more. I think it's important to just go over an overview about homeowners insurance and what your rights are. The laws have changed significantly, and this gentleman was dealing with one of the exclusions that comes with homeowners insurance. So I thought we would just go over homeowners insurance just briefly, the types, and also what they cover and what they don't cover. Alors, nous avons un ancien client de longue date qui était passé avec un problème que gagne avec assurance pour Kylie. Eh bien, comme nous connaissons pile nous-mêmes dans la communauté, nous sommes propriétaires, eh bien, il est bon pour nous expliquer sous affaires assurance pour Kylie, qui ça va couvrir, qui ça va pas couvrir, parce que ou gagner assurance là, ou arriver dans une situation côté que ça ou fait claim il pas couvrir. And the most important thing that I'm going to talk about this morning is the fact that there really isn't any specific type of insurance policy. Everyone has their own, and it is important that you take the time to make sure you understand what you have and what it's going to cover, because again, most will cover peril, which of course is fires and hurricanes and what have you, but there are different types of insurance and you can choose different policies, especially if you don't have a mortgage on your house and are not required to have all the types of insurance that a mortgage will require. Then you specifically need to be more aware of what you have and what you don't have. Alors, c'est pas d'un coup que toute assurance, c'est même. Chaque monde a un type d'assurance payo. Mais ça qui est important, assurance pour la qu'on gagne, c'est pour connaître exactement qui ça la donne, qui ça le couvrir, qui ça le pas couvrir. Si qu'on doit sous cas là toujours un type d'assurance ou ka mette, sous pas doit encore sous lui gagne l'autre qualité qu'on ka mette, moyennant qu'on comprendre ça gagne qui ça que ou gagne exactement qui ça le couvrir. And again, most of you, if you are owning a condo with a mortgage or a house with a mortgage, they're going to make you get the required insurance to cover everything. But the main types of insurance are owner occupied, and that's someone that owns a house and lives in that house. But remember, there are different forms. There's a basic form that'll cover things like fire and theft, but then there are more comprehensive that include, and down here, of course, it's important, is windstorm and other related hurricane damage. Alors, comme nous disons, il y a différents types. Si c'est un cas, c'est vous-même qui mettez là, c'est la donne qu'on arrête et que vous devez sous lui. Eh bien, assurance mortgage compagnie a forcé mettre un type d'assurance qui couvre toute qualité bagaille. Certains là-dedans, il y a un qui couvre pour bagaille normal, d'un coup, et du fait, et voler bagaille ça. Mais il y a l'autre qualité toujours qui est capable de permettre que vous assurez pour inondation, pour vent, genre de bail ça. Another popular type of insurance, if you live in a condo, your condo may require that you have condo insurance, or you can get it on your own. What is condo insurance? Well, of course, the association has insurance to cover the building and what have you, but condo insurance provides coverage for your stuff, covers your personal property, and also gives you liability if something happens in your unit.
It also includes sometimes up to $2,000 towards a deductible if there's an assessment in your condo for a hurricane or other loss. But that's condo coverage. That doesn't cover the condo. It covers your personal property inside the condo, some of the things in your condo. Again, you need to read your specific policy because that will dictate what they cover and what they don't cover. Alors, si ou même moi vivre dans un condominium, nous connaissons l'association a gagné une assurance qui couvre building là. Mais ou même qui met unité pour là, ou capable prendre une assurance qui peut couvrir affaire par en dans condo. Mais l'on prend assurance ça, faut qu'on connaisse qui ça exactement les couvrir, déductible qu'on gagne, combien comme qu'il y a, de manière que pour capable protéger soit affaire pour en dedans. Now, the good news is when I tell you to look at your coverages, typically that's going to be on a simple first 2-page form. The policy itself may be 50, 100 pages, but there should be an area in the beginning which will show you what your coverages are and what, if there's any exclusions, what is excluded under the coverages. And that is the thing that is really important to take a minute, especially this time of year, to review to make sure you understand what you get and what you're not going to get. Alors, assurance policière au bas ou algen doit un paquet feuille papier, paquet bagay la donne. Maintenant, 2 ou 3 premières pages, c'est une sorte de résumé de qui type de coverage qu'on gagne, qui ça qui la donne, qui ça qui pas la donne. Comme ça, on est capable de connaître exactement qui ça gagne. Another good one, and we've seen it over the years where clients don't have it, and I would tell you it's not very expensive, and I even think Geico and some of the car insurances have policies that they can offer, and they aren't too expensive, and that's simple renter's insurance. If you rent or lease your home, there is coverage available to you called renter's insurance that covers your personal property and liability, which, of course, if someone gets hurt in your apartment, but your personal property, if things happen in the apartment or if there's a flood or what have you, you'll have renter's insurance that will cover your personal property inside the apartment. It is not expensive. A lot of condos now and apartment complexes do require it in order to rent in their complexes. But if they don't, it's certainly something to look into because I've certainly seen plenty of clients that have lost personal items, furniture, and what have you, because they didn't have it. Alors, sous son monde fait louer ou louer, ou même tout, ou capable acheter assurance pour monde qui loue, que les renters insurance. Ça, li protéger affaire personnelle ou en dans kay ça, ou en dans condominium ça ko louer. Il y a un pile condominium qui loue ba moun, yo mettel comme un règlement pour louer ba ou, faut qu'on acheter renters assurance ça. Pour protéger effet personnel ou en dans appartement ça ou en dans kay ça ko louer. When we talk about coverages, typically it's going to cover attached structures, anything, the structure of your home, that we know, then some personal property, but it also covers ALEs, additional living expenses, and that's going to give you some money to live somewhere else while your house is being repaired or replaced. Alors, dans même assurance ça que vous gagnez pour mettre là. Si propriétaire a endommagé pour yon bagay que yo couvri pour yo réparer, et bien qu'on portion la donne qui a couvri comme pour capable allouer yon côté temporairement pendant que y a géré des dégâts dans cas là, puis yo capable réparer pour ka tourner vinn vivre la donne. And this is probably something that most people don't know until it happens, is that they'll cover some personal items, but most items do have, or not most, a lot of items have specific limits in the policy, such as jewelry, guns, money, cameras, art, and antiques. These are going to have limits in your policy. So if you lose $25,000 in jewelry from theft or from some other peril, and your policy has a limit of $2,500, you're only going to get $2,500 back. So this is the most important point and why I'm talking about it this morning. I'm talking generally about insurance coverages and what
they will and will not pay. But you need to take out your declaration page, your insurance policy, and see what your coverages are and see what the limits are for things like jewelry, money, cameras, and whatnot. Alors, ou même qui gagne assurance ça sous caillou, gon page la dani qui ap mette tout ça qu'elle couvre. En plus, gen bagay spécifique en dan kay la, gen yon limite dans combien cob que yo couvri pour yo. Sou gen bijoux, ou gen tableau, ou gen des bagay qui cher à ou même, qui gen en pile valeur, et bien yo gon limite pour remplacement pour yo même. Si yo ta endommagé durant yon bagay ou non, moyennant que ou même ou connaît ça. Some policies, for example, cover sewer backup coverage. So if your plumbing backs up in the house and you have backup water from outside sewer, you may be covered. Some policies exclude it. So these are all things that are going to be clearly outlined in your insurance policy, but certainly if you're not reading it or understanding it, that's not going to help you too much. Another one is flood. This is a big one. Flood damage is not covered by your homeowner's insurance policy. And a flood typically includes overflow of if there's a storm surge or flooding outside, but flood is not covered on your homeowner's policy. And that is why, again, if most of you have a mortgage out there, you're not only going to be required to get a homeowner's policy for your house, but the bank is going to require you to get a federal flood policy for your house as well, because again, homeowners insurances don't cover floods. Alors, li important pour nous li papier yo, pour nous li policy que nous gagnons, pour nous comprendre qui ça lié. Parce que si vous gagnez une assurance pour yon moun qui met kay que les homeowners, li pas couvrir inondation. Faut qu'on prenne une assurance séparée pour inondation, pour si que de l'eau ta monté dehors l'entrée dans kay là, eh bien, si vous pas gagné flood assurance ça, yo pas couvrir dommage que de l'eau ça fait. Another big stumbling block when it comes to homeowners insurance and understanding, these are important terms. I could spend a whole month going over the intricacies of this stuff, but the important stuff, this is something you need to look into on your policy as well. The difference between replacement cost or actual cash values. These are clear terms, and there are big differences between the two types of coverages, and some people have replacement cost while others have actual cash value. Alors, li important tout pour nous comprendre mon yo, les a parlé de yo dans assurance là qui ça veut dire. Gen portion qui dit que yo a remplacé bagay qui perdu ou qui endommagé, et gen l'autre qui dit y a payé sous l'argent, sous valeur que yo vaut exactement. Deux bagages ça veut dire deux bagages différents. Faut que nous comprenions qui ça veut dire si nous gagnons dans policy assurance que nous gagnons pour ça. And I think this is one of those things that surprises people if they don't have replacement costs. But what actual cash value means is that they will take depreciation. They will take the money that it's not worth anymore away. So you don't get the value of what you paid for it. You get the value of what it's worth at the time of the loss or when it was stolen. So it's going to be deducted from the replacement cost. Replacement cost, that's easy. They just replace the item you lost, regardless how old it is or how outdated it may be. And that's the big difference. So if you have actual cash value, let's say you bought a TV 5 years ago for $1,000. Now the TV's worth about $400. They're going to give you $400 or a TV that's worth $400, not a new TV that might be $3,000 when it was $1,000 before. Replacement, they'll just give you a new TV at the new price. Highly recommend you make sure you have replacement value on your policy. Alors, en termes de comprendre, les yo cash value, on essaie de dire côté une télévision la caillou, télévision ça a été acheté pour $1,000. Après ça, on gagne pendant 3-4 ans, et bien, il n'y a pas la même valeur encore. Si que on bagay vin rivel dans yon mauvais temps, on bagay quelconque. Kounya la yo pral ba payer ou salvo au moment après 4 ans d'usage,
Donc, il y a $400. C'est ça, il y a $400, ou il y a pas acheté un TV qui coûte $400. Pas TV qui coûte $1000 qu'on t'a acheté depuis dans temps ça. We're going to take a short break. When we come back, we'll keep talking about homeowners insurance. I think it's important that I remind you, I'm going to keep reminding you that this show is to remind you to take out your policy today. If it's a little rainy this afternoon or you have a minute tomorrow, grab your policy, look at the declaration page and see what your coverages are and see if they are enough to cover what you think you need. We'll talk about it in a little bit about some added coverages you can pay for. But it's important to at least know what your exposure is, what you could lose if something happens, or what you're going to be covered for. That's the better way to look at it. But I think knowledge is king, and that's why we come together to learn. Alors, nous parlons pour un petit peu publicitaire, mais là, nous tournons, nous parlons pour un papier assurantiel, nous parlons ou plus d'informations toujours. Alors, restez à l'écoute. C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut connaître si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut connaître si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we're back to what you need to know about the law. We're talking about homeowners insurance, and I'm reminding you again because it's important that this is the time to take out your policy and see if you are covered substantially or enough. Obviously, I am not an insurance agent. I would tell you to speak to your insurance agent to see if things have changed. If you've just done this, then just make sure you understand what you signed and what you have coming to you if, God forbid, something does happen. Alors, nous tournons avec tout ça, supposé qu'on est sous la loi, matin sur rubrique avec assurance pour caillou. Donc, ou même qui gagne caille, s'il y a la portée, ou prend papier assurance là, et puis nous pourrons le détailler plus avec ou qui ça chaque bagaille fait. And listen, if you're a homeowner or even a renter, there's no question that homeowners insurance and now hurricane insurance, which is required with mortgages, has gotten increasingly expensive. It is not helping that we are having the hurricanes throughout the state. You know, as we know, if a hurricane hits up in Tampa, it still costs us down here with regards to our rates. Rates are going up. A lot of it's based on location. They use zip codes and location to establish a certain territory, and they determine if they think it's going to be a dangerous area or more dangerous, and also the amount of coverage you get. The amount of coverage for the dwelling also really does affect the amount you're going to pay for insurance.
Alors, kounya là, nous ouais que assurer yon ka écouter yon paquet l'argent, spécifiquement parce que il y a un pile zone, dépendant de qui zip code là, qui a tendance à gagner plus de problèmes que on l'autre durant saison qui pour hurricane yo. Donc, comme ça, nous sommes capables de garder pour nous ouais, que différentes régions, prio a monté, non seulement pour les gens qui gagnent caille, ou pour les gens qui louent, qui a acheté assurance. Another thing I would recommend before moving on, if you own your house and you are paying insurance, you can also get an inspection of the house. And sometimes the insurance company will do it for free. Sometimes there are services that are doing it for free. I think there's still the My Florida Safe program that's out there that is giving some credits for improvements. But there's things you can do to mitigate, we call it mitigation credits, that are given when you do things to help reduce hurricane and windstorm losses, such as installing hurricane shutters or putting in a new garage door. There's a list of things, of course, a new roof. And these are all things that in the end can save you on your insurance. It's at least worth looking into. And again, I think most of the companies will offer that for free, and that's a mitigation inspection. Alors, il y a des bagages que nous sommes capables de faire pour aider à réduire le prix que l'assurance pour mettre caille coûter. Il y a certains bagages que nous sommes capables de faire une inspection pour déterminer qui gens que les bagages que nous sommes capables d'améliorer ou changer qui va permettre que nous ayons un crédit et pour réduire le montant comme assurance va coûter nous pour caille là. I've been getting a lot of calls about cancellation, and I don't want to spend a lot of time about that. But yes, insurance companies can determine to cancel a policy. Could be your specific policy. Sometimes they're canceling policies in a specific territory or reason. They do have to give you certain notices about it. If you're, it can be a cancellation is if you obviously for certain non-payment things like that. But they can also agree to non-renew you. You get a letter before the policy ends saying, hey, we've decided we don't want to renew the policy for next year. And then you have to, at that point, get a new one. Alors, il y a plusieurs problèmes qui sont capables de passer avec une assurance. Que certaines compagnies, après un laps de temps, ils ont décidé de ne pas continuer à assurer les gens dans la zone. Ça. Si on même ou c'est un monde qui est dans la zone, ça, ou qu'à recevoir un lettre dans la main, dit que ils ne vont pas assurer encore. Et bien, l'autre tout qui est capable de mettre plus l'autre exigence dans l'assurance que vous prend de manière que le prix continue à monter tout le temps. If you've had issues with non-renewal or cancellation, that we could again spend a long time talking about that. There's certain duties that the insurance company has, certain rules that they have, depending on if the claim, if there's pending claims and not pending claims. Not something I really want to get into, but something that if you're in that sphere of, or if you're in that issue, I would talk to your agent about it. If you were non-renewed or canceled, again, there are certain rules that the insurance company has to follow, and that would be best directed with your agent. Alors, il y a un règlement qui l'assurance compagnie a poursuivre si vous décidez de cancel l'assurance là, ou vous pas renouveler. Et ça, ou même, on est capable de parler avec agent qui vend nos assurances là et faire certain que aucun liste toute question qu'on gagne qu'on veut demander. You know, I do this show because I feel that the more this community is educated, the better decisions each and every one of you is going to make. So some of the things that I think are important is that if you are going shopping for insurance, that you have an understanding of what you need. So one of the things that's important is doing a checklist of the things you have. So you go through your house and take an inventory with photos and proof of ownership so that you have a detailed understanding of what you own and what you would lose in case your home is damaged or destroyed. Alors nous-mêmes, nous sommes capables de faciliter les choses. Si nous allons prendre assurance pour couvrir le cas, c'est pour nous prendre, c'est pour nous faire une liste
de bagay que nous gagnons en dans caille, tout ça que nous gagnons en termes de valeur, eh bien, comme ça, nous sommes capables d'assurer nous que bagay ça yo protégé dans gens que nous allons prendre assurance là, type de coverage que nous allons gagner pour mettre pour assurer protection bagay ça. And why this is important is because, first of all, you're going to have an understanding of how much insurance coverage is appropriate for your home or your condo or what have you. But it's also going to be your responsibility when you do have a claim, or if you have a claim, to know what property you have, what you purchased it for, what you paid for it, and how much it's going to cost to replace it. Donc, avec une liste comme ça, wap konnen bagay ko genyen yo, combien kob yo koute yo, combien que yo vaut, qui valeur yo. Si toutes les fois tu as une raison pour ta présenter un claim et bagay ça t'a endommagé, wap genyen photo sa bagay la te semblé d'être correct et qui valeur qu'elle te genyen pour capable aider gérer claim nan avec assurance compagnie. I used to tell people it's probably a good idea to keep receipts from any big purchases you have. You get a beautiful new TV or what have you. But these days, I find that you can get the receipts from the place you bought it. You can always go back to Best Buy or Costco or any of those places, and they'll have it. Or your credit card statement will show what you paid for it if you're asked to prove what it cost or that you owned it. But it is a very good idea, and it is extremely easy. It might take you all of 10 minutes to do is take a video of your house and your property. Walk around the house, take a video or even pictures of some of the nice items you have that are valuable. So that way, if you ever have a claim, you'll be able to show what you had and what was destroyed. I hope that never comes to be, but a 5-minute video on your phone going through the house, pointing out your stuff and putting it away is a really, really important thing to do. Alors, nous comprenons que ça capable aider nous en grande manchette, les nous documenter bagay que nous gagnons yo. Au moment que nous te gagnons, au moment que nous prenons assurance là, et puis nous capable conserver yo, si que nous ta gagné un problème, nous y en a gagné preuve pour nous bailler, mais qui ça bagay là te semblé au moment que nous te gagnons et à la suite de un désastre, un bagay quelconque, maintenant qui est venir qu'on As I said before, another very important thing is the actual cash value versus the replacement costs. If you have replacement costs, there usually comes with it an inflation guard, which increases a little bit every year as your policy is renewed. But again, you're going to want to check which one you have. I highly recommend replacement cost. The actual cash value, not as popular anymore. The replacement cost is going to cost you more, but when you have a peril, something happens, something's damaged or destroyed, it's going to be replaced rather than having to deal with figuring out what it was worth and what it's worth now. And again, it's also important to make sure that you have your property insured enough. So you want to be reading your policy carefully to understand the different insurances and the different coverages that are available. L'important pour que nous-mêmes nous lisons papier assurance ça yo, pour nous connaître dans les plus petits détails qui ça que policier ça que nous gagnons li couvrir, qui ça qui l'a donné. Pas qu'un bé enveloppe yo cacheté sans que nous pas regarder qui ça l'a donné puis pièce on pas connaît, qui ça yo gagne couvrir, qui ça pas couvrir, qui type d'assurance qui gagne. And here's why I'm doing this morning, because I've gotten a lot of calls, and I said a client came in, and an old client and a very kind client that I want to help. But the problem is that every insurance policy is different between insurance companies. So your insurance policy is going to be different than mine and Miss Marie's and everyone else's. So it's important for you to read your policy, your contract. Remember, an insurance policy is just an agreement, a contract that is signed between you and an insurance company. So what is in my insurance policy may be different than yours. So it's important, again, to review it and understand that sometimes some policies don't cover everything. So read the exclusions and understand the exclusions and limitations
on your policy. Li important nous parler de ça parce que tout bagay qui concerne nous dans la communauté qui bon comme information que nous gagnons, nous voulons faire nos devoirs pour nous porter information ça venir pour nous-mêmes. Spécifiquement, là nous avons clients que nous très aimés, que nous très appréciés, qui bon monde, qui a rencontré certains problèmes, que nous capables carrément dans une position pour nous aider, mais c'est avant que vous avez un problème pour assurer ou que l'assurance se gagne pour faire ça que vous avez besoin de faire. And this is also very important. As I said, there are exclusions, so they don't cover each and everything that could happen, but there's also some limitations on certain types of personal property, such as antiques or jewelry or electronics, and even computers and their equipment. Alors, il y a un pile de bagaille que l'assurance la gagne limite là-dedans, que ça va couvrir, que ça va pas couvrir. Mais dans ça, il couvrir, il y a une certaine limite dans combien de valeur il y a couvrir, tant que bijoux, électronique, computer, l'autre qualité bagaille de valeur ou paintings. And even, believe it or not, musical instruments. You have a beautiful guitar that someone passed down to you or some other instrument. Those have limitations. And again, the good news is that you can get additional coverages if you talk to your agent. These are called endorsements. We'll go over some of the popular or important endorsements that I think you should think about. But again, this isn't about, it's about you knowing what you have and what you don't have. Donc, l'important, nous capables parler avec agent pour nous connaître qui ça que non bagay que nous voulons assurer que yo capable endosser dans coverage que nous gagnons et ça se comprendre bien dans le langage vernaculaire qui ça veut dire exactement. I remind you, my name is Jonathan Kane, and we come to you from the law offices of Kane and Vitale. We've been doing this together for over 30 years. Hard to believe. But I remind you that we give a free consultation, and you can call us anytime at 954-523-5123, or, of course, 305-545-5123. I do ask, if we're not available, please leave your name and your telephone number, and I will certainly call you back. A lot of my clients, past and present, have my cell phone. They know I accept. I'll talk to you by text, but you got to be patient. Sometimes we're unavailable. We have a great voicemail system here that alerts us right away when we're getting a call. So as soon as we get a call, we do our best to get back to you, but you have to call us if you need us, and that's at 954-523-5123 or 305-545-5123. I remind you that I don't handle all types of claims, and this show is not to tell you that I handle from A to Z, but of course, we've been handling car accident cases and slip and fall cases, any type of injury case, medical malpractice case. When someone does something wrong, when they hurt you or your family and they did something unreasonable, that's the time to call our office and see if we can help. Again, 954-523-5123. We also handle workers' compensation, and I think we have one of the better reputations, not only in South Florida, but throughout Florida. And I'm very proud of the way we help our injured workers in this town, because we start from a place of honesty and by providing good, honest information to our clients, because that's important. That's why we're here this morning. It's about informing you so that you, my client, or you, my potential client in the future, or just this community, can have good information about the law so that you can make good decisions. Alors, on va écouter avocat Jonathan Kane en direct de Office Lee dans Sunrise qui a parlé avec vous sur le programme ça. Le programme ça, comme nous disons déjà, c'est information pour nous-mêmes dans la communauté. Mieux informé que nous, c'est moins de problèmes que nous sommes capables de gagner et c'est plus facile de prendre certaines décisions. Nous connaissons qui ça pour nous faire auparavant. C'est pas l'un problème dans le ça rien pas qu'à fait pour décoller nous, c'est le ça que nous le connaître. C'est important pour nous toujours poser des questions, pas gêner dans ça, demander questions yo, parler avec nous nécessaire qui capable de nous information pour nous capable informer les nous prendre yo.
So we talked about how important it is to review your policy, and that's because, again, there's some exclusions, things they don't pay for, and things that you can add or adjust in your insurance coverage. And these are called endorsement. And endorsement's basically an addition or an adjustment to your policy or the terms and condition to your policy. We call it an endorsement, but it's also called a rider or an amendment to the policy. And this is the things that we use with regards to jewelry and other things. And I'll go over some of the popular endorsements. Alors, dans l'assurance policy, nous gagnons certains bagages qui sont capables d'ajouter, que soit la dernière, soit un endorsement, ou un rider, côté que vous mettez une liste de bagages et puis vous avez spécifique information qui sont applicables dans la policy que nous gagnons. Et nous allons parler de ça en plus de détails toujours. Some of them, again, one of the big ones, and I'm going to keep talking about this, one of the endorsements that I highly recommend or rider is going to be the replacement cost coverage. That is, I think, really important because it can really make the difference between getting your life back in order and having to really struggle to get some of the things back in place. Une là-dedans, c'est remplacement prix. Ça veut dire que si nous achetons un bagage pour $20, eh bien, nous voulons maintenir si un bagage a remplacé le banon pour un bagage qui a une valeur égale à même $20 ça nous avons acheté depuis longtemps. Parce que, dépendant des dommages que nous gagnons, si nous pas gagnons un remplacement de prix, il va être difficile pour nous-mêmes nous capables de mettre là au bagage en place parce que va coûter plus cher puis devant. So again, this is your personal property, and I think that's important. Another one that's really surprising people lately is mold coverage. Insurance companies are pretty smart, and when they see that something's costing them a lot of money or there's a problem, they start to put in exclusions in the policy or rider lower the coverages. So there are two types of mold endorsements. You can get one for the property, and there's different limits, some up to 25 to 50, but every insurance company is different. Yours might have mold coverage, it might not, but that is a big one now that you may require a rider for. And then there's the liability part, and that's for claims if there was mold in your home and you were renting and someone gets sick. But mold is typically now a rider and an endorsement, and it wasn't before. So you want to check your policy to see what the situation with mold is. Not to tell you to buy it or not. I'm not an agent. I'm just pointing out you want to know what you have and don't have. Alors, l'autre bagage qui gagne, c'est mold, ça y est, les limons. Alors, nous comprenons que ça est capable de faire malade, c'est capable de faire mon cas malade. Alors, nous pas vendre assurance, nous pas d'où pour le prendre. Cependant, il faut qu'on connaisse que ou capable de parler de ça avec agent pour connaître est-ce que vous pouvez prendre une décision pour acheter mold assurance si son cas va prêter là-dedans ou si c'est loué ou appelé pour que un monde qui vient louer dans mon pas venir tomber malade parce que gagne limon dans cas là qui envahit tout côté. How about that nice screen enclosure or the carport you have out front? They used to always cover that. Again, some companies still do, but I have seen a lot that do not provide coverage for screened enclosures or an aluminum frame carport that are damaged in a hurricane. Some companies may still cover it with limited coverage, but most that I see typically now offer purchase limits of $10,000 or $25,000 or $50,000, but you have to talk to your insurance company or make sure that that coverage is included if you think you need it. Or if it's not, then something you might want to talk to your agent about. Again, I'm not telling you to get these coverages. I'm just pointing out some of the coverages that are not automatically included in your Florida homeowner's policy. Alors, ça n'a pas là, c'est pas bagage que nous disons pour l'acheter ou mettre assurance. Mais il faut connaître qu'il existe ou capable de mener une conversation ça avec assurance agent, non? Tant que il pas payer en pile corps pour monde qui gagne porte garage qui fait en aluminium qui est capable d'endommager ou encadrement porte qui fait en screen qui est capable d'endommager. Mais on capable parler avec agent alors apprendre sur un genre de bagage ça yo
pour connaître qui ça qui est capable en place, soit pour remplacer eux, ou qui montant de cob que sous gagné, il a payé pour eux si eux endommagé. This is another one I talked quickly about is water backup and sewage overflow. This can be in your policy, but sometimes you do need a rider that's going to provide coverage for water that backs up from the city into your home from the sewer or sub pump or sewage septic tank, toilet overflows. Some are included, some aren't. Again, just make sure you know what you have or don't. Alors, gen qui pas gen, tant que si l'eau t'a monté dans toilette, tu envahi l'argent de bail ça yo, et si t'as gen tuyau qui bouché, que c'est une assurance qui couvre, gen l'autre qui pas couvrir. Mais nous capables, puisque nous connaissons que gen ça yo là, les n'a pas assurance là, fait les questions nous pour nous parler avec agent, pour nous connaître qui ça nous apprend, et ça nous gagnons, qui ça y est exactement recouvrir. De manière pour nous capable bien informer les nous pour assurance ça. One that gets very confusing, and I don't want to spend a lot of time on, is sinkhole coverage versus catastrophic ground coverage. Some are covered and some aren't. That's a pretty rare occasion, but believe it or not, sinkholes in some circumstances aren't, but not too much of a issue that we all deal with. So just letting you know. And again, this is all about checking your policy. Alors, tout ça, Abdullah, c'est information pour aider à checker l'assurance qu'on gagne, pour connaître ça couvrir, ça pas couvrir, que ça dit. Il y a 5 rôles, et bien ça, autour, c'est sujet de conversation qu'on est capable de mener avec agent, lors de l'assurance là, avant signer un papier, pour connaître exactement, même pour qui ça a assuré, mais qui ça capable de dérouler sous bon problème. We do have a few minutes. We're winding down to what you need to know about the law. We'll love to take your phone calls. I did see someone called in and dropped off. We're taking your calls live here at the radio here, live in Sunrise at 954-523-5123. And we'll take your call live while I'm running down these last riders and endorsements that you can get. 954-523-5123. Of course, if the show's over, we're still taking your calls. And again, we're available anytime. If we're not, please leave us your name and telephone number and we'll get back to you. Alors, on va écouter avocat Jonathan Kane en direct de bureau Pali dans Sunrise. Nous capables de lier avec question nous durant le programme ça. Dans le même numéro de téléphone que nous relais la semaine pour nous parler avec l'IA. 954 523 5123. Dans 305 545 5123. Nous, en personne, dans le bureau, nous n'avons fait programme ça, nous sommes capables de répondre à toutes questions qu'on gagne. Not to confuse you, I will let you know because we are live on the radio now. So if you call in the next few minutes before we head out, we'll take your call live here at Sunrise location 954-523-5123. But I do assure you, if you call after, I'll let you know if you're on the radio or if we're talking privately. And again, we do offer that free consultation. Eh bien, comme nous disons, sur les durant le programme, ça, eh bien, nous sommes capables de prendre colo dans l'air. Mais si après le programme nous fini, nous finissons parler pour aujourd'hui, ou bien question, ou voulez les avocats, ou toujours capable de les en privé, il est capable de parler avec vous. J'en fais toute la semaine, les nous relèvent dans le bureau. I think one of the most surprising changes that we've seen over the years with regards to homeowners insurance, and this is again because insurance companies have been paying out a lot of money and it was costing them a lot, and that's animal liability or dog liability coverage, dog bite coverage. It used to be that policies covered dog bites, pretty high regular liability like any other accident or liability situation. Over the years, some companies have totally excluded dog bites, and I don't want to go through the list, but I would say at least half have exclusions. They don't cover dog bites, and some have limits, might be 25,000 or 50,000. So it's important if you have pets and you're not sure if you'd be covered if they bite someone else, I definitely would speak to your insurance agent just to make sure you know one way or the other. L'important, si nous-mêmes nous avons un chien, nous avons un animal, parce que il y a une assurance qui couvre et dommage pour si chien a demandé au monde,
gen lot qui pa couvril même, gen couvril à une limite. Donc, si nous-mêmes, c'est un monde qui gagne un genre de pet ça yo, eh bien, parler avec agent pour nous connaître, pour assurance pour dog bite, est-ce que l'y inclut dans la police nous, et combien cob que yo couvri pour dommage si nous avons chien calme de au monde. Another one that might be an issue is is other structures like sheds or what have you that are not attached to the house, unattached garages, gazebos, and things like that. You'd want to check. Some are covered for a certain amount, some are not. You may, if you don't have these structures, you may want to remove the coverage. But if you do, make sure you have those endorsements and riders to cover those other structures. It's called unattached structure, sheds examples. Eh bien, il y a certains autres bagages couvrir tout un coup shed petit caille que nous gagnons qui fait dans la cour pour mettre des outils, pour mettre des bagages ça yo. Si nous gagnons, OK. Si nous pas gagnons, tout nous capable retirer dans coverage là. Mais si nous gagnons, nous besoin connaître combien corps que yo couvrir si ça a subi dommage durant un incident qui couvre dans l'assurance policière que nous gagnons. And to wrap this all up, probably the most another important thing to understand is, again, these caps on jewelry and certain electronics and certain computers. Each policy is different, but with jewelry, it's typically somewhere between $2,500 and $5,000. With cash, it's very limited. That's always difficult to even get a rider for. But other valuable things, if you have, I typically think jewelry and electronics. If you have a really, really nice computer, there's caps on what they'll pay for that. So those are the things that you want to go over with your agent and see if you have need a rider. So, for example, you can get they call it a floater or rider on a specific piece of jewelry. Let's say you have a beautiful ring that you got from a family member and it's worth more than the policy limits. You might want to get a personal property floater for that particular property, and that'll usually cover anything: loss, theft, or damage, and they aren't too expensive. And I think many people are surprised to find that those things aren't covered when those things happen. Donc, c'est important, tout si nous-mêmes nous gagnons des bagailles qui considérés passer de famille à un lot de génération à un lot, nous avons protéger les bagailles ça, nous sommes capables de special rider pour eux-mêmes, non police ça, parce que il y a plein de monde qui ne comprennent pas que il pas couvrir. Again, this is all about taking the time this weekend to go through your policies and take the time to go through your auto policy too. Take them out and know what you have and know what you don't have. So many clients are surprised in my office. This gentleman that had this issue on his policy was surprised to not know that he wasn't covered for specific things. So this was about taking the time to see what you got. If there's something you need, take the time to speak to your agent about. If there's something you don't need, sometimes you can have certain things removed from your policy, but only you know what you need and don't need. I remind you again, also the checklist. Take the video and photos of the stuff around your house so that if there is some kind of damage in the future, or if it's destroyed in the future, it's going to be easy for you to prove you owned it, you had it, and that you want it replaced. Alors, il est important pour comprendre, même gens qui n'ont pas parlé de faire assurance pour cas, là, on est capable de checker assurance pour machine ou tout. Parce que en pile fois, en pile là, nous-mêmes, nous surpris, là, nous venons dans le bureau à la suite d'un accident, pour nous découvrir le genre d'assurance que nous pensons de gagner. Dans la réalité, c'est pas ça qu'il y a. Il fait sens pour nous, les policiers que nous gagnons, pour nous connaître qui ça, chaque coverage yo gagne et qui limitation yo gagne sur lui. Si gen bagay nous voulons ajouter, parler avec agent. Si gen bagay nous voulons retirer, parler avec agent. De manière que pour nous capable connaître ça lié au préalable. C'est pas là nous dans cas ça pour nous voir que nous pas couvrir pour ceci, nous pas couvrir pour cela. I tell you because the last thing to talk about too that I think is a confusion with homeowners insurance. It is not a service agreement, so they don't cover wear and tear on your house. They don't replace an old TV because it's old. They
replace things from perils. Same with your roof. If you have an old roof that needs to be replaced, that is not covered by homeowners insurance. If your roof is damaged in a storm, is damaged in a hurricane or a heavy rain, then that's a peril. That's an act that caused that damage, and that is covered by your homeowner's insurance. And I think that also can be confusing down here. And there was times where they were more liberal about replacing roofs and what have you. The laws have changed since last year, and those issues have become much more difficult. But in general, this was about just reminding you what homeowners insurance is, what it provides, and really you taking a minute to understand it yourself. Alors, il est important pour nous comprendre parce qu'il y a un pile fois, nous gagnons assurance qui couvre nous. Nous pensons que n'importe quel problème qui gagne, il va le couvrir. Non, c'est pour nous garder qui ça là-dedans. Spécifiquement, si vous gagnez une toiture qui déjà gagne des années, il est pour le remplacer, eh bien, assurance là, parce que nous gagnons, ne peut pas le remplacer ouf, ça, pour nous-mêmes. À moins que gagnons aussi cyclone ou bagaille qui passait, qui levait, qui déchafaudait, qui levait ouf là, vous voyez l'aller. Eh bien, le ça, il a payé pour dommage, qu'il y a un péril, un bagage qui arrivait, qui causait ça. Mais l'important pour nous connaître ça, nous gagnons, préparer nous, s'il vous plaît. It is always a pleasure to be with you and spend time with you and learn with you. But this is the end of the show. I want to thank you for listening. I do want to remind you also with all of that we're talking about, make sure you're prepared for the hurricane if it comes as well. Get your water and get it situated. You can always use it after the season. And I remind you, it's so important to do it when you have time and it's easy. And I remind you, we're available anytime, 954-523-5123 or 305-545-5123. It is a free consultation. If someone you love, if you or a family member is injured in an accident or get hurt at work or God forbid, is killed in some type of tragic way, we're here to help. We've been here to help and we'll continue to be here for you. All you have to do is call. I want to wish you a wonderful weekend. Bonne fin de semaine and God bless. Nous arrivons à faire un programme pour matin. Nous remercions l'audience là qui écoutait avec nous et l'autre monde qui a pris nous pendant le programme que nous pas en mesure pour nous prendre. Mais si nous besoin parler avec l'avocat concernant le sujet ça, on n'est pas de l'autre bagaille légal. Il est lié dans 954 523 51 23 ou dans 305 545 51 23. Comme ça, il est capable de profiter, nous capable de profiter de consultations gratuites qui toujours été dans le bureau. Il y a un moyen qui est capable d'aider nous à joindre une réponse à toutes questions légales que nous sommes capables de gagner. Et assurez-nous que dans le bureau, M. Jonathan Kane l'a toujours dans nos priorités et l'a toujours représenté nous comme ça doit. Comprendre culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal. Pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il va toucher. Qui donc il est obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal. Pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il va toucher. Qui donc il est obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir.
Broward, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23. Dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23.